আমরা যাচ্ছি এখন জাপানিজ গার্ডেনে। খুব সুন্দর জায়গা। আর এদিকে হচ্ছে আপনার লেক। তো চলুন জাপানিজ গার্ডেনে কি কি আছে ঘুরে ঘুরে দেখি। Oh my God, it's a beautiful place. অদ্ভুত। আপনার এই রাস্তা ধরলে মনে হবে যে আপনি সেই ব্রিটিশ প্রাগৈতিহাসিক আমলের, মানে সত্যি সত্যি সেই জাপানি কোনো সাম্রাজ্যে চলে গেছেন। ঠিক আছে, ঘুরান দিয়ে আসি। সুন্দর এই জাপানিজ গার্ডেন। হ্যাঁ, এটা 1982-তে করছে। কি আছে গার্ডেনে? জাপানে চলে আসছি। আসলে এক এক দেশের গাছ এক এক রকম, মানে টোটাল জিনিসটাই ডিফারেন্ট। সেটা গাছ বলেন, প্রকৃতি বলেন, পরিবেশ বলেন, মানে একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের কখনো হয় না, মানে টোটালি ভিন্ন রকম সেখানকার গাছ, পরিবেশ, বাসা বাড়ি। ঠিক আছে, আমাদের এশিয়ার যেমন আমাদের দেশ বাংলাদেশ, সেখানকার ট্র্যাডিশন একরকম, জাপানিজ ট্র্যাডিশন একরকম। তবে জাপানিজ, কোরিয়ান, চাইনিজ ট্র্যাডিশন কিছুটা এক, বাট সম্পূর্ণ না। কেউ যদি বলে সম্পূর্ণ, না, সম্পূর্ণ এক না, হয়তো বা কিঞ্চিত মিল আছে। ঠিক আছে, এটা বন্ধ। তো দেখি আসলে কোন জায়গাতে যাওয়া যায়। তো আসলে ওই গার্ডেনটা এত বড়, একের পর এক ব্লক শেষ করেও মানে শেষ করতে পারতেছি না, টায়ার্ড হয়ে যাইতেছি। এত বড়। গাড়িতে ঘুরলাম 40-45 মিনিট, এখন আবার এই যে ছোট্ট বাসা, এখানে বৈশা আমি দেখছি এটা। আচ্ছা, যাও রেয়া দেই। দেখছেন, একদম ওই আমলের সবকিছু সেট আপ করা, মানে ওই সেই আমলের উঠান, বসার জায়গা। এই আমি একটু ওয়াইল্ডে দেখানোর চেষ্টা করি, দেখা যায়, বোঝা যায়। অদ্ভুত। ঠিক আছে, ওই যে গেট, হ্যাঁ, জাপানে যেরকম গেটের পরে এরকম। তো চলুন আর কি আছে দেখি। আবার পাথর, অরিজিনালি পাথর, এগুলো দিয়ে এরকম করছে আর কি।
বাইরের পরিবেশ অসাধারণ। হাঁস দেখা যায়। আরো ভিতরে যাবো। এর ভিতরে আর কি আছে? গার্ডেন পার্ক 1 হয়। ওকে, আর এই হচ্ছে আপনার ইটা বাসা। কি যে কি আছে, মানে এখান থেকে দৃশ্যটা খুব সুন্দর দেখা যায়, চমৎকার। পুরা জাপানি ইয়েতেই করা, জাপানের আদলেই করা আর কি। সেই গ্রামীণ পরিবেশ, বাসা। আমি এত ভিতরে কখনো আসি নাই। পাও নেই, আপনি নিচে যায় মাছ দেখতে পারবেন। আরে ভাই, আর টায়ার্ড হয়ে গেছি ভিডিও করতে করতে। এখানে একটা আচ্ছা কি ঘরের মতো আছে, দেখে আসি। মন কইতেছে এখন এখানে বসে ঘুমায় পড়ি। সুন্দর, বিউটিফুল, খুবই চমৎকার, দেখার মতো। দেখেন স্পটটা মিনিংস আছে, বোঝা যায়। দেখ, পড়ার সময় না এখন, দেখলেন কি লেখা আছে বলে দিয়ে না আমারে মিনিংস কি আসলে। তো চলুন, একবারে মনে হয় জাপান চলে গেছে। সেটা একটু বড় পর্দায় নিয়ে দিই, ছোট পর্দায় অত ভালো বোঝা যায় না। এন্ট্রেন্স একটা এরকম। ওকে, বাংলাদেশে খুব দেখা যায় এই পাতাটা, মনে আইতেছে না কি জানি নাম। ওরা আমার মনে হয় ওইগুলা, আর এই যে আগেকার দিনের যে বাঁশ
পানি আনতো ওরা কোন এক প্রযুক্তিতে, সেই রকম আর কি। রুমটা খোলা নাই, স্টোন গাছ, আগে খোলা ছিল, এখন লক করে দিছে। এটা আপনার কলম দাতার মতন একটা। বাইরের দৃশ্যটা অনেকটা এরকম। তো আমরা জাপানি গার্ডেন দেখা শেষ করলাম। তো দেখি সামনে আর কি আছে। তো হোপ ভালো লাগছে আপনাদের। আর এই সেই বিখ্যাত ব্রিজ। জাপানি গার্ডেনে জাপানি মানুষ